네, 오늘 함께 하실 English on the go 영상에 나오는 단어들 몇 가지 예습하겠습니다. 첫 번째 단어, 음악에서 화음을 뜻하는 chord가 나오겠고요. 재미있죠? chord, 그리고 스펠링 주의하시고. 두 번째 단어는 또는 표현은 sheet music이라고 해서 악보로 적혀있는 음악을 말합니다. 머릿속으로 외워서 플레이하는 것이 아니라 이제 보는 거, 악보 보고 기타를 치거나 아니면 피아노를 칠 때 sheet music을 본다고 하죠. 그리고 세 번째, admire, 존경하다, 감탄하다 또는 대단하다고 생각하다를 뜻합니다. 이 표현들 발음 연습해 보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is chord. 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 Okay. And the second one is sheet music. Sheet music. Sheet music. Okay. And the final one is admire. 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 Okay, so before we watch the clip, I'd like to introduce someone who we haven't seen in a long time, Rika from Germany, and she's going to tell us something that has always boggled her mind. So, let's watch. So one of my favorite things to do is probably playing the piano, and I've been doing a lot of that lately because I spent a few days at my parents' house and there's a piano there. But one thing that has always boggled my mind, just because I don't have that skill, is when people hear a song and they can make out the chords and then just play it without having any sorts of sheets that they need to read from. For me, I have sheet music, I learn it, and then I can play it, and I enjoy that very much. But I do admire people who have this natural skill of hearing and then playing. 네, 리카 씨가 했던 말은 이제 음악을 좋아하고 피아노 치는 것을 좋아하는데 악보를 보고는 칠 수 있지만 그냥 한 번 듣고 아, 이거구나 하고 치는 사람들이 있잖아요. That's right. 네. 그런 사람들이 부럽다 또는 이해가 안 된다. 어떻게 그럴 수 있지? 라고 하는 이야기였습니다. Can you do that? I feel that way too. I can't right away. I have to play a few. I know roughly where it is. So if I hear a pop song, I can play it on my violin after like a few tries. But not just right away. 아, 그렇죠. Yeah. 약간 실제로 몇 번 해봐야 피아노를 잘 치는 사람도 그렇게 알던데 한 번에 치는 사람들을 저도 한두 번 본 적이 있거든요. 근데 굉장히 놀랍더라고요. 그 얘기를 하면서 그것이 boggled her mind 했던 거죠. 굉장히 이해가 안 된다라는 이야기였습니다. 함께 리카 씨가 했던 말들 중에서 재미있는 문장들 공부를 해볼까요? Okay, sounds like a fantastic idea. All right. So the first one is, but one thing that has always boggled my mind, just because I don't have that skill is... But one thing that has always boggled my mind, just because I don't have that skill is... 네. 문장이 길기 때문에 지금 잘려져 있는 상태인데 one thing that 땡땡땡 is 뭐다라고 지금 뒤에 나오는 부분인데 그 one thing과 is 사이의 거리가 굉장히 멀어요. There's a big distance between one thing is, one thing and is. 그래서 중간에 들어가는 것을 쭉 보면서 영어에서 이렇게 긴 문장을 읽을 때 앞에 아직 끝나지 않은 부분이 아직 끝나지 않았다는 거를 기억하고 있어야 Right. 나중에 다른 그 관련된 단어가 나왔을 때 이어갈 수 있거든요. 근데 그냥 너무 잊어버리고 까맣게 잊어버리고 하면은 이게 왜 나왔지? 하면서 이해를 못할 때가 있어요. 그래서 이럴 때는 괄호를 쳐가면서 공부하는 것도 도움이 되겠고요. 그래서 one thing, 한 가지가 있는데 that has always boggled my mind. 항상 뭐 이해가 안 됐던 거 하나는 왜냐면 just because I don't have that skill, 그 기술 또는 능력이 나에게 없기 때문인데 is 뭐뭐입니다 라고 말을 이어가고 있죠. 여기서 공부해볼 표현은 바로 boggle one's mind. boggle one's mind 또는 someone's mind. 내 스스로라면 one, 다른 사람이라면 someone이 되겠죠. boggle someone's mind라는 것은 압도하다, 놀라게 하다, 혼란시키다라는 뜻으로 일반적으로 아무튼 이해가 안 될 때 지금 도대체 이것이 어떤 상황인지 어떻게 가능한지 도저히 이해를 할 수 없을 때 이런 말을 씁니다. 예문으로 만나보실까요? All right, so for example, you can say, the immense size of this house boggles my mind. The immense size of this house boggles my mind. 네, 어떤 집에 들어갔는데, 친구 집에 들어갔는데 너무 큰 거예요. Yeah. 그래서 너무 커서 어떻게 이렇게 큰 집이 있을 수가 있지? 뭐 다양해요. 어떻게, how can they build a house as big as this one?
how can they live in such a big place? Right? How can they buy a big place like Right? this? Or how can a place like this even exist? 네. 그래서 여러 측면이 가능하기 때문에 도대체 그 어떤 사물이나 장소, 사람, 현상의 어떤 측면에 대해서 이야기하고 있는지는 여러분이 판단하셔야 됩니다. You have to decide what aspect that they're talking about. 그리고 이제 뭐 boggle my mind 굉장히 쉽게 예를 많이 들어볼 수 있어요. 누군가의 게으름이라든지 somebody's laziness, Yeah. somebody's I guess like character, personality 이런 것들이 다 이해가 안 될 때는 Yeah. 그것이 boggles my mind. Yeah. 네. The 이렇게 할 수 fact that 있겠죠. he could be so lazy just boggles my mind. 네, 그 사람이 그렇게 게으를 수 있다는 사실이 the fact that The fact that, yeah. 두 가지를 합쳐서 boggles my mind 이해가 안 된다라는 말입니다. 자, 그럼 다음 문장으로 가볼까요? Yeah. Okay. Okay. The next one is when people hear a song and they can make out the chords and then just play it. When people hear a song and they can make out the chords and then just play it. 네. 지금 이해가 안 되는 상황, 어떻게 그렇게 할 수 있는지 뭐 나쁘다는 것은 아니고 어떻게 할 수 있는지 놀란다라고 하는 상황이 바로 이거죠. 사람들이 노래를 듣고 hear a song and they can make out the chords, 화음을 알아낸 다음에 and then just play it. 그런 다음에 바로 연주를 해버릴 때 오, 놀랍다라는 말이었죠. Yeah. 여기서 공부해볼 표현은 바로 make가 들어간 make out입니다. make out에는 굉장히 다양한 뜻이 있어요. 그런데 그 중에 하나가 알아내다 또는 알아듣다, 알아보다를 뜻합니다. make out. 그래서 예문으로 먼저 보시고 자세히 공부를 해보죠. All right. So, for example, you can say, I couldn't make out what she was saying. I couldn't make out what she was saying. 네, 그녀가 뭐라고 말을 하고 있는데 Yeah. 무슨 말을 하는 건지 못 알아듣겠습니다. 또는 못 알아들었습니다라는 말이에요. Yeah. 못 알아듣는 이유는 뭐 여러 가지가 있겠죠. Yeah, it could be too loud, or maybe she just got her wisdom teeth pulled, so Ah. she's like this. 사랑니를 뺐기 때문에. She's just like, 네, 이유야 어쨌든 간에 지금 나는 이거를 듣고도 이해할 수 없었다. That's right. This is different from not being able to understand because it's a foreign language that you don't know. Right. 네. In that case, it's different. In this case, you know the language, but you can't make it out. Now, you could also use it for writing as well. So sometimes if I'm, on the bus and I just get an idea and I just write it down really quickly, then later on I'm reading it and I can't make out what it is. 네. 필기를 했는데 나중에 자기도 자기 손글씨를 못 읽게 되었을 때 Yeah. I can't make out what I wrote. So that's probably why you now take notes on your cell Right, so phone. that's why I just take it on cell phone. So that way, if the car's moving or whatever, 네. I can always make out what I wrote. 네, 그렇죠. 휴대폰으로 이제 노트를 하면 그런 문제는 없겠지만 누군가가 쓴 글을 못 읽겠다 또는 봐도 무슨 글씨인지 모르겠다 할 때도 make out 하시면 되겠습니다. 자, 다음 문장으로 가볼까요? Okay, so the next one is without having any sorts of sheets that they need to read from. Without having any sorts of sheets that they need to read from. 읽을 악보 같은 거 전혀 없이 말이에요 라는 문장인데 여기서 재미있는 표현이 바로 맨 마지막에 나와 있는 read from입니다. 함께 볼까요? read라는 것은 읽다죠. 그런데 read from이라고 하면 무언가를 읽는 것은 맞는데 보고 읽는 것을 말합니다. read a book 하면 책을 읽는 거죠. 근데 read from a book 하면 책에 있는 한 구절을 읽어서 마치 이제 좀 낭독을 하는 경우에 더 많이 씁니다. 이것도 예문으로 보시죠. All right, so for example, you can say, he was reading from a prepared script. He was reading from a prepared script. 네, 준비된 스크립트를 보고 읽고 있었습니다 라는 말인데 이것이 이제 he was reading a prepared script랑 다른 점은 그냥 읽는 거였고요. Right, he's just reading it. 그리고 읽으면서 그걸 보면서 말을 하는 경우에는 reading from이라고 하시면 So the 됩니다. easiest example is we are reading from These. cue cards. 그렇죠. 여기에 나와 있는 문장들을 살짝 저희가 보면서 방송 진행을 하죠. 그것이 자체가 바로 reading Reading from이지 reading이라고 하면 we wouldn't be saying anything. Right, 그냥 we're just reading like, oh. 독서만 하고 있겠죠. 네. 그래서 그 차이가 reading과 reading from의 차이가 Yeah. 되겠습니다. 자, 그래서 이제 공부를 마쳤고요. 이 일부분 문장들이긴 하지만 복습해 볼까요? Okay, so why don't we just practice? We're going to listen to each one 2 times each, so let's watch. But one thing that has always boggled my mind, just because I don't have that skill, is. But one thing that has always boggled my mind, just because
I don't have that skill is when people hear a song and they can make out the chords and then just play it. When people hear a song and they can make out the chords and then just play it without having any sorts of sheets that they need to read from. Without having any sorts of sheets that they need to read from. All right, so now since we've gone over those sentences, it's time for us to take a look at the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. One of my favorite things to do is probably playing the piano, and I've been doing a lot of that lately because I spent a few days at my parents' house and there's a piano there. But one thing that has always boggled my mind, just because I don't have that skill, is when people hear a song and they can make out the chords and then just play it without having any sorts of sheets that they need to read from. For me, I have sheet music, I learn it, and then I can play it, and I enjoy that very much. But I do admire people who have this natural skill of hearing and then playing. 네, 오늘도 다양한 표현들을 많이 배웠습니다. 그중에서 한 가지만 기억하고 싶다면 바로 이 표현입니다. All right, so today's takeaway is, it's always boggled my mind. It's always boggled my mind. 저는 그게 참 항상 이해가 안 되더라고요 라고 할 때 그런 말을 쓸 수 있는데 여기서 말하는 it's라는 것은 it has의 줄임말이지 Right. it is의 줄임말은 아니라는 것 참고로 Right. 말씀드립니다. Right. 네, it has always boggled my mind. 아, 그게 왜 그런지 참 이해가 안 됐어요. 정말 아직도 납득이 안 돼요 라고 말하고 싶을 때 또는 Right. 너무나도 대단할 때 이런 말 쓰는 것이 가능하겠죠. 자, 그럼 맹 선생님, Yeah. 여기서 또 작별 인사를 하고 저희는 다음 시간에 다시 돌아올 것을 약속해야죠. Okay, so we'll see you guys next time. But in between time, you can check us out online so you can download the scripts and dialogues, etc. 네, 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요. Bye. Bye-bye.